Good morning to everyone. I am N. Sami, lecturer, Mechanical Department, Christian Polytechnic College, Oddanchatram. In this session, I am going to discuss about the basics of strength of materials. Here, many structural elements like bars, tubes, beams, columns, presses, cylinders, spheres, shafts are used for the benefit of mankind. They may be made up of steel, copper, aluminum, or concrete, any other materials. The application of laws of mechanics to find the support reactions due to applied forces is manually covered under the subject of engineering mechanics. In transferring these forces from their point of application, supports to material of the structure develop resisting forces, and also it takes deformation also. Here, this effect of these resisting forces on the structural elements is treated under the subject of solid mechanics. Solid mechanics is also called as strength of materials. Then, mechanics of material is a branch of applied mechanics. It deals with the behavior of solid bodies subjected to various types of loading. First one diagram indicates compression load. Second one diagram indicates tension load. Third one bending load. Fourth one torsion load. Last one is shearing load. Then this subject has two specific main goals. First one is to introduce students concept of stresses and strain, shear force and bending, as well as torsion and deflection of the different structural elements. Then next one, to develop the theoretical and analytical skills of above these topics. Then engineering mechanics is classified into three types. First one is rigid body mechanics, second one is deformed body mechanics, third one is fluid mechanics. In this rigid body mechanics is classified into two types. First one is statics, second one is dynamics. In the statics, we are analyzing and calculating the forces the body in rest condition. Second one is considering the dynamics is defined as we are calculating and analyzing and the affecting of forces the body in moving or running condition also. Now we are seeing strength of materials is considered under comes from the deformed body mechanics. Third one is fluid mechanics. In this talk we are studying about the fluid and their properties. Next, why do we study these strength of materials? Why it is needed for all engineers? First of all, architects and civil engineers like to see stresses, slabs, beams, columns, buildings and bridges are shape condition. They have to design, they have to plan, they have to modify, they have to create every building and bridges, or they have to design the safe condition. Before that, they have to study the strength of materials of basics. Architects and civil engineers need this basic knowledge. Second one, aeronautical engineers need this subject for design the components of aircraft, because while they are designing aircraft components means they have to study this strength of material subject before they have to manufacture. Third one, mechanical and chemical engineers must know the strength of material subject, the design of machineries and pressure vessels also. Then electrical engineers, electronic engineers, computer science engineers need the basic knowledge of this subject because of several components they need in their products. In general, a structure, a member, a part, whatever it is, they have to design strength requirement and deflection within the permissible limit. Then, what is stress? We can simply say in one line definition, stress is nothing but it is the ratio between the applied force and the cross-sectional area. Here, when we are giving to the external force to the body tends to change its shape or deform. We are indicating the stress, Newton per mm square or Newton per mm square, meganewton per meter square and giganewton per meter square also. Then, major types of stress. Now we are classifying stress into two types. First one is simple stress. What is simple stress means? When a body is subjected to an external force in only single direction only, that is considered as simple stress. Second one is compound stress. When a body is subjected to an external force is more than one direction, that is called compound stress.
Then types of stress is considered as two types. First one is direct stress and another one is indirect stress. Direct stress is basically defines which is normal to the cross section of the member. That is considered as a direct stress. Direct stress is classified into two types. First one is tensile stress and another one is compressive stress. Indirect stress is defined as the which act tangentially to the cross section of the member. Indirect stress or tangential stress classified into three types. First one is shear stress, second one is bending stress, and another one is torsional stress. Here first we are going to discuss about tensile stress. When a body is subjected to an external load or axial pull, it tends to elongate the body. That time the length of the specimen is somewhat takes deformation. So that type of stress, that time the stress is created within the body is called tensile stress. Then the next one is compressive stress. When a body is subjected to an equal and opposite axial pushes, we are giving the compressible force. That time what happens? It tends to shorten the length of the specimen. The length of the specimen is reduced. Then direct stress may be considered as one is tensile and another one is considered compressive and result from the forces acting perpendicular to plane of the cross section. Now you see this specimen, we are giving the external load to the specimen. In between the body, in between the cross sectional area, the stress is created. That time the specimen length is increased, deformation takes place. So that purpose, in between the area, the stress is created within the body. So that stress is called tensile stress. The next one is compressive force. We are giving the compressive load to the specimen. What will happen? In this cross-sectional area, compressive load, due to the compressive load, the length of the specimen is reduced. It tends to shorten the length. So that time the cross-sectional area, the stress is created within the body. That type of stress is called compressive stress. Then these are the example of the stressor. When we give the external pulling load, it will take in between the body, the stress is created within the body, tensile stress. Then we are giving the compressive load, it will take shorten the length. Third one is we are giving the torsional or twisting movement to the specimen. We are giving the rotating movement or torsional movement to the body. Finally, next one, shear load. What is mean shear load? For the best example of shear load is riveted joint. In this joint, we are giving the equal and the opposite load to the riveted joint. In between this, the joint is cut off or shear off. So that time the stress created within the body is called shear stress. The last one is bending stress. Here, the vertical load of the beam, the vertical load is acted on the beam. That time the beam is somewhat takes curved position. That time in between the area, the stress is created within the body. That type of stress is called bending stress. Then, what is the shear stress definition? Here, when equal and opposite forces acting tangentially on any cross section of the body, it tends to slide one part of the body over another part of the body. So that type of state is called shear stress. So that time the force is created and shear stress is created within the body. Here example of tensile force, we are giving the external pulling load. The next one is we are giving the compressive load to the specimen. Third one is lap joint like that and riveted joint. In between the material is cut off, shear off will happen. So that in between the material, the stress will be created. So that stress is called shear stress. Then bending stress. What is bending stress? Here, when a load is applied perpendicular to the length of the beam, in the entire length of the beam, we are giving the vertical load of the beam. The beam takes place somewhat like curves like that. At that time, the stress is created within the body. That type of stress is called bending stress. Then torsional stress. This is considered as a specimen. We take it as a specimen. We are giving the shear stress to the end of the shaft or rotating or twisting movement of the shaft or specimen. That time in between the body the stress is created. That type the stress is called as torsional stress.
Then next one we are going to see about the strain. We are taking specimen like that. This is considered as the original length. After giving the external load, the specimen takes place somewhat deformation. We consider as a toe, external length, extended length or deformation length. So that how can we define the strain first of all? So strain is nothing but it is the ratio of change in length to the original length. You see, this is the specimen means this is up to this is considered as the original length. Due to the external load, the material takes place some deformation. This is change in length. So the purpose we can define what is strain. It is the ratio of change in length to the original length. From this we can define tensile strain also. What is tensile strain? It is the ratio of increase in length and also original length of the specimen. Tensile means I already said somewhat elongation takes place, and compressive means we are giving the compressive force, the length of the specimen is reduced. So how can we define compressive strain? Compressive strain is ratio between the decrease in, this one is increase in, this one is decrease in length divided by original length. Then what are the definition of normal strain? I already said in the previous slide. This is the length of the rod. When we are giving the external force, then this is considered as the original length. Somewhat deformation takes place. This is considered as a doyen. So how can we define direct strain means change in length divided by original length. So next, what is elasticity and Hooke's law? What is elasticity and Hooke's law? So in this, elasticity means when we are giving to the external load, somewhat deformation takes place. After removing the load, it will come to the original position. For example, I am taking this rod, I am giving to the external load. After removing load, it will come to the original position. For this elasticity, the best example is, we can say rubber is the best example. Then how can we define Hooke's law? Hooke's law is nothing but when a material is loaded within the elastic limit, the stress is directly proportional to the strain. So that Hooke's law is defined as the material is loaded within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. That is considered as Hooke's law. Then how can we define Poisson ratio? These are all the important definitions of the strength of materials. While we are material designing, we have to consider these properties compulsory. So for Poisson ratio is nothing but it is the constant ratio between the lateral strain and the linear strain. Poisson ratio is defined ratio between the lateral strain and the linear strain. So next we are going to see about types of beams. First one we are going to see simply supported beam. You see in this diagram, if the supports or the ends are either pins or rollers. In this diagram, the beam is supported, one end is somewhat pin, another end is somewhat rollers. So both the ends are fixed somewhat pins or rollers. So that type of beam is called simply supported beam. Next we are seeing overhanging beam. Here in this beam, supports are given, one support is given to one side of the beam and another support is given middle or after the middle of the beam. So what I am telling, here beam projects beyond the supports. Here this length of the beam projects beyond the support. So somewhat a little part of the beam is hanging. So I can say this beam is overhanging beam. The next one is cantilever beam. Cantilever beam, a beam is fixed at one end and another end is completely free. So that type of beam is called cantilever beam. The next one is continuous beam. So you see this diagram. In this entire beam entire length of the beam, we are giving the intermediate supports or pin or roller, whatever it is. We are giving the many supports to entire length of the beam. So that type of beam is called continuous beam. Next one is very important, prompt cantilever beam. If the beam is fixed at one end and another end is supported by pin or roller, whatever it is, so that type one end is fixed, another end is supported. So that type of beam is prompt cantilever beam. This is the important method. The next one is fixed beam.
here we are, you see this, both ends are supported, both ends are not supported. Here both ends are fixed at the wall or whatever it is. Both ends are fixed at the end. So that type of beam is called fixed beam. So that next we are seeing tensile test. What are the tensile tests? What are the properties we are analyzing in this tensile test means the following material properties can be evaluated, determined by the tensile test. First of all, strength, ductility, elasticity and stiffness extra we are going to discuss about by using this tensile testing machine. Next, in this tensile testing machine, tensile force given to the specimen, it measures force and the elongation. The machine uses hydraulic cylinder to create the force. The applied force is determined by the system pressure. In this stress strain diagram, by using tensile test, டென்சைல் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூடிஎம் மிஷினில் வந்து நம்ம அந்த ப்ராசஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். இந்த டென்சைல் டெஸ்டிங் மிஷினில் டென்சைல் டெஸ்ட் ப்ராசஸை யூடிஎம் மிஷினில் பண்ணும்போது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மைல்ட் ஸ்டீல் ராடை வந்து நம்ம ஹைலி ப்ரிஃபர்டு ஃபார் தி மெனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த காங்கிரீட் மெட்டீரியலில் கூட நம்ம இந்த மைல்ட் ஸ்டீல் ராடை வந்து என்ன பண்ணுறோம், மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பில்டிங்கெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த பிஹேவியர் ஆஃப் மைல்ட் ஸ்டீல் ராட் அண்டர் லோடிங் கேன் பி அனலைஸ்டு யூசிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம். அந்த மைல்ட் ஸ்டீல் ராடோட ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்வ் மூலமாக, ஒரு கிராஃப் மூலமாக வந்து ஒரு கர்வாக ட்ராப் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் லோடை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டின்னு சொல்லலாம். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு இருக்கு. தேர்ட் ஒன் வந்து அப்பர் ஈல்டு லிமிட், லோயர் ஈல்டு லிமிட் அண்ட் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் இதுதான் யூடிஎம் மிஷின். இதில் ஃபிக்ஸ்டு ஜா, இது மூவல் ஜா இருக்கும். இதுக்கு இடையில வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ராடை வந்து ஹோல்டு பண்ணிட்டு and we giving to the external pulling load due to the data acquisition unit மூலம் ஹைட்ராலிக் லோடு கொடுக்கும்போது இந்த மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ தூரம் எலாங்கேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். அந்த மெட்டீரியல் எலாங்கேட் ஆகையில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சாம்பிள் ஸ்பெசிமன். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சாம்பிள் ஸ்பெசிமன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதுதான் அதனோட சாம்பிள் ஸ்பெசிமன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பிஃபோர் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த இடத்துல நம்ம அந்த லென்த்து வந்து எந்த இடத்துல டீஃபர்மேஷன் ஆகும் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பெசிமனோட லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம அந்த டென்சைல் டெஸ்ட்டுக்கு அந்த ஸ்பெசிமனை உட்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஏரியாவை நாம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறோம், மெஷர் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த பை யூஸிங் திஸ் பஞ்சை வந்து பஞ்ச் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்த மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக அந்த ஸ்பெசிமன் உடஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணி அந்த பஞ்சிலிருந்து எவ்வளோ லென்த்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்காக நம்ம இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம், பஞ்சை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பஞ்சு மூலமாக மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். தென் இது வந்து இந்த ராடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கும், சரியா? ஆஃப்டர் டென்சைல் டெஸ்ட் கம்ப்ளீஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ராடு வந்து ரெண்டாக வந்து கட் ஆகிடும். கட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ராடை வந்து அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து லோடு எந்த லோடில் அது ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ஏரியா குறைஞ்சிருக்கு, எவ்வளோ லென்த் அதிகமாக இருக்குது, அதனோட நெக் ஏரியா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கிங் ஃபார்மேஷன் ஒன்று அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுறோம். இந்த ராடில் வந்து நம்ம லோடு எக்ஸ்டர்னல் லோடு கொடுத்து இழுத்துக்கிட்டே போகும்போது ஒரு பிளேஸில் வந்து கழுத்து மாதிரி ஒரு பகுதி வந்து கிரியேட் ஆகும். அதாவது வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் நெக்கிங் அப்படின்னா இது வந்து டிக்ரீஸ் இன் டயாமீட்டர். அந்த டயாமீட்டர் வந்து அந்த இடத்துல மட்டும் என்னவாயிரும், ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து நெக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன். எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ரீஜியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஐ ஆல்ரெடி செட் இன் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். எலாஸ்டிசிட்டின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். when we give to the external load, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் லோடு கொடுத்து ரெண்டு சைடு நம்ம மெட்டீரியல் இழுக்கும்போது ஒரு சம் லென்த்துக்கு அது டீஃபர்மேஷன் லென்த் வந்து அதிகமாகும். சப்போஸ் அந்த லென்த்தை வந்து அந்த லோடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன், அது பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப வந்துடும். அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ரீஜியன் சொல்கிறோம். பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ரீஜியன்னா என்ன அப்படின்னா
எகைன் நம்ம லோடு கொடுத்து கண்டினியூஸாக இழுக்கும்போது ஒரு லிமிட்டை தாண்டி, அதாவது இட் மீன்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி லிமிட்டை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா the material enters the plasticity region. Plasticity region டச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் லோட ரிலீஸ் பண்ணாலும் it will not come to the original position. அது பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப வராது. அந்த ரீஜியனை தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ரீஜியன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, நெக்கிங் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் லோடு கொடுத்து இழுக்கும்போது இன்பிட்வீன் சென்டரில், அதாவது உடையறதுக்கு முன்னாடி, ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு கழுத்து மாதிரி பகுதி வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த கழுத்து மாதிரி பகுதிக்கு தான் நான் ஆல்ரெடி நெக்கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். யூஸ்வலி இன் திஸ் டயக்ராம் இந்த நெக்கிங் ஃபார்மேஷன் கிரியேட்டட் பிஃபோர் த ஃப்ராக்சர். இந்த மெட்டீரியல் உடையறதுக்கு முன்னாடி இந்த கழுத்து மாதிரி பகுதி வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் ஃப்ராக்சர், அதாவது இந்த மெட்டீரியல் ரெண்டாக கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கோனிக்கல் ஷேப் அல்லது இந்த மாதிரி கிளாசிக் கப்பு மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப் வந்து கிரியேட் ஆகிடுது. ஸோ இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒட்ட வச்சுட்டு ரெண்டு மெட்டீரியலையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த நெக்கிங் டயாமீட்டரு, இந்த எவ்வளோ லென்த்துக்கு அது எலாங்கேட் ஆகிருக்குது, இது எல்லாம் வந்து upon completion of the test, the sample is reassembled and final measurements for the total elongation and minimum diameter are made by using vernier caliper. வெர்னியர் காலிப்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அதனோட லென்த்து, அந்த நெக்கிங் டயாமீட்டரு, என்னென்ன சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் ஆகிருக்குது அது எல்லாமே பை யூஸிங் வெர்னியர் காலிப்பர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், மெஷர் பண்ணிடுறோம். ரைட். இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு. இப்போ இந்த மெட்டீரியலோட டென்சைல் டெஸ்ட் ஸ்பெசிமனை வச்சு அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கர்வை ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி டென்சைல் லோடு கொடுக்கும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் இன்சைட் த மெட்டீரியல், அந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோடு கொடுத்து நம்ம இழுக்கும்போது இந்த மெட்டீரியலில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத they are explaining in this diagram stress strain curve. அதாவது நம்ம இந்த ராடில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோடு கொடுக்குறோம், அது மூலிமா ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இண்டிகேட் பண்ணுறோம். அந்த லோடுனால வந்து எலாங்கேஷன் லென்த் அதிகமாகுது, அந்த லென்த்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இண்டிகேட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த டயக்ராமில் என்னென்ன லிமிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் சொன்னேன். இதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ இஸ் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த மெட்டீரியலுக்கு நம்ம லோடு கொடுத்து எடுக்கிறோம். இந்த டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் போது ஸ்ட்ரெயினும் அதிகமாகுது. ஸோ அப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின். அப் டு திஸ் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயினும் அதிகமாகுது. ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி லிமிட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டின்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது எகைன் நம்ம லோடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்த மெட்டீரியல் என்டர்ஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட்டு. எலாஸ்டிசிட்டின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். எலாஸ்டிக் சிட்டி அப்படின்னா அதே மீனிங் தான். இந்த மெட்டீரியல் என்டர்ஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட் தான். when we are giving the external load, the material takes deformation. After removing the load, it will come to the original position. அதான் எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த எலாஸ்டிசிட்டியோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியல் இதுவரைக்கும் இழுத்துட்டு திருப்பி விட்டுட்டாலும் it will come to the original position. பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப வந்துடும். இது எலாஸ்டிக் லிமிட் பி பாயிண்ட். நான் இங்கே நேம் கொடுக்கல, அதனோட அப்ரிவேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். பி பாயிண்ட் எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். தென் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்து எகைன் நம்ம லோடு கொடுத்துக்கிட்டே போகும்போது இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்து கர்வா சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட் வந்து அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொல்றோம். சி பாயிண்ட்ல அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்ங்கிறத இண்டிகேட் பண்றோம். why we are indicating அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த இடத்துல லோடு அதிகரிக்கலைனாலும் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதிகரிக்க தொடங்குது. ஸோ which place strain is start to increase, எந்த பிளேஸ்ல ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் டு இன்க்ரீஸ் அதிகமாக தொடங்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டி லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட். இந்த லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட் என்ன எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் எந்த இடத்துல அதிகரிக்க தொடங்குதோ அது வந்து அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொன்னோம். அந்த டைமில் லோடு அதிகரிக்கலைனாலும் எந்த டைம் எந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகுதோ, விச் பிளேஸ் த ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஸ்டாப்டு, எந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரெயின் அதிகரிக்காம நிற்க தொடங்குதோ நின்றுதோ அந்த பார்ட்டு தான், அந்த பாயிண்ட் தான் we have to indicate the lower yield point.
Then materials enters to the plastic region. What is the plastic region? When we are giving to the external load, after removing the load, it will not come to the original position. Load கொடுத்து இழுக்கும் போது மெட்டீரியல் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது. லோடை எடுத்துட்டோம்னா பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப வராது. ஸோ அந்த ரீஜியன் தான் பிளாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எகைன் லோடு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம. அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங் திஸ் மெட்டீரியல், இந்த மெட்டீரியல் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ லோடு தாங்குமோ அந்த லோடை வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த லோடு தான் நம்மளுக்கு அல்டிமேட் லோடு அல்லது மேக்ஸிமம் லோடு அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this point I am indicating ultimate stress or ultimate point. We are considering maximum stress. That point the stress is created within the steel specimen, so that maximum stress is created within the body. So that stress is called ultimate stress அல்லது maximum point load அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு அப்புறம் இந்த அல்டிமேட்ல இருந்து லாஸ்ட் E பாயிண்ட் F E பாயிண்ட்ல இருந்து இது F பாயிண்ட் பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு சொல்றோம். இந்த E பாயிண்ட்ல இருந்து F பாயிண்ட்க்குள்ள தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த கழுத்து மாதிரி பகுதி இந்த ஸ்பெசிமென்ல கிரியேட் ஆகுது. அந்த நெக்கிங் ஃபார்மேஷன் வந்து இந்த அல்டிமேட் பாயிண்ட்டை தாண்டின உடனே அந்த கழுத்து போன்ற பகுதி கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கழுத்து போன்ற பகுதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே மெட்டீரியல் வந்து பிளாஸ்டிக் ரீஜியன்ல கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் லிமிட்டை தாண்டிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டை தாண்டும் போது மெட்டீரியல் வந்து ரெண்டாக கட் ஆகிடும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் we are considering fracture point. So அந்த இடத்துல stress to failure point we are considering that point. So we are also telling that the F point we are considering breaking point, and also we have to indicate the fracture point also. So இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருந்து இந்த மெட்டீரியல் எலாங்கேட் ஆகி உடையிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நம்ம இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரொபோஷனாலிட்டி லிமிட்டு, அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக் லிமிட்டு, அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்டு, லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ லோடு தாங்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ லோடு தாங்குதோ அதுதான் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்டு. தட் பாயிண்ட் we are telling ultimate stress or ultimate point. Finally the material will be எக்ஸ்ட்ரீம் லிமிட்டுக்கு லோடு கொடுத்து மேக்ஸிமம் லோடு கொடுத்து கொண்டு போகும்போது அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த மெட்டீரியல் வந்து உடைஞ்சிருது. ஸோ தட் பாயிண்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a breaking point. So we are telling one more name is fracture point also. So that இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லைன் டயக்ராம் இன்னொரு டயக்ராம் எப்படி சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு எலாங்கேஷன் டயக்ராம்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ் லைன் டயக்ராம்னு சொல்லலாம். ஸோ இது கட் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னதே தான். ஸோ எலாஸ்டிக் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஏ பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது ஒரு மெட்டீரியலுக்கு லோடு கொடுத்து இழுக்கும் போது அதை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது பழைய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா எலாஸ்டிக் ரீஜியன், அந்த ரீஜியனை தாண்டி அப் இது வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் ரீஜியன், ஃபைனல் கட் ஆகிறது ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பாயிண்ட் எல்லாமே இந்த டயக்ராமில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன். சேம் ஐ செட் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் ஆல்சோ. ஸோ ரீகேப் ஆஃப் தி லெக்சர். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கோத்ரூ பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன் வந்து why do we study strength of materials? ஏன் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் படிக்கணும், ஒவ்வொரு இன்ஜினியர்ஸுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட்டு, கம்பல்சரி எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் இதை பற்றின பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் why it is important for students and faculties and each and every engineers we have to study, we have to get the basic knowledge of this subject. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின், லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இதெல்லாம் பார்த்தோம். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ், வாட் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பீம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னலாம் பார்த்தோம். அண்டு எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் ஹூக்ஸ் லா, எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா என்ன, ஹூக்ஸ் லா அப்படிங்கிறது என்ன, இது ரெண்டுமே வந்து டென்சைல் டெஸ்ட்டில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம், எதை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். டென்சைல் டெஸ்ட் வந்து ஒரு மைல் ஸ்டீல் ராட் எடுத்துக்கிட்டு டென்சைல் டெஸ்ட் கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்பெசிமெனில் என்னென்ன பாயிண்ட் என்னென்ன லோடு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணோம், இது எல்லாமே டென்சைல் டெஸ்ட் பார்த்தோம். ஸோ அப் டு திஸ் நம்ம இந்த டாபிக் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஸ்கஷனில். தென் ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த செஷனில் anyone concerned strength and physical performance of natural and man-made structure. ஸோ எதை நம்ம டிசைன் பண்ணாலும் எதை நம்ம பிளான் பண்ணாலும் கிரியேட் பண்ணாலும் உருவாக்கினாலும் we have to study the compulsory, each and every engineer should study the strength of materials. இது பூவர் டிசைன், இது ஒரு டிசைன் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ பூவர் டிசைனால எப்படி டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது காமிச்சிருக்காங்க.
ஸோ ஒவ்வொரு இன்ஜினியராக இருக்கட்டும், எந்த இன்ஜினியராக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலை பற்றி ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கம்பல்சரி வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த செஷனோட என்னோட கன்க்ளூஷன் இதுதான். சரியா? ஸோ எனி ஒன் கன்சர்ன்ட் வித் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரலாக இருந்தாலும் ஹியூமனால் உருவாக்கப்பட்டாலும் அதை வந்து we have to create based on the strength of material. Okay, nice, thank you.